Anza. Ya, ni nini? Amuka. Ni nini mbaya? Amuka, niko na mambo mengine hapa. Ni nini mbaya sana ni saa hii ya? Amuka, mimi ndio nataka kuongeleza. Kuna vitu unafanya kama bibi na ziingiani. Nimefanya nini saa hii saa 8 yawa? Watu wakienda huku nje kutafuta mpango wa kando mnaanza kulia. Sound effect. Very important kwa nini? Kwa ndoa. Sound effect kwa mapenzi. Sasa nimefanya nini yawa? Nimefanya nini? Niko tu hapo for no reason. Nimefanya nini? Sound effect gani? Mara ya 3. Sound effect ni? Sound effect kwa ndoa inaleta moral kwa mapenzi. Sound effect gani yawa? Judala wa umetumwa kwangu. Mbona una mute kila saa mtu akiorganize na bwana yake? Yani hatuwezi lala tu the whole night na amani tunatuamuke. Sauti na uko unaongea mbona? Sauti ya nini? Sound effect very important. Sound effect unaweza toa na tumbo kama hakuna chakula. Unaweza chakula gani? Si nililala njaa. Inaonyesha tu kuna vitu unafanya tu huko nje. Na uoi. Kuna vitu zinaharibu ndoa na mnadhani ni michezo. Mimi nitawaambia tu. Mimi nimekufanyia nini saa hii saa 8? Nimekufanyia nini saa hii saa 8 yawa? Unaorganize na bibi yako na amemute ni kama huko. Wewe unaweza tukienda hapa tukienda kutafuta pesa ya kibarua kidogo tuende Sabina Joy hapa. Hao wasichana wanajua. Wako na sound effect vizuri sana. Enda hiyo Sabina Joy, mimi niko na njaa, nililala njaa, sina sound effect. Leta ndoa yako, acha kuleta mchezo ndogo. Saa hii saa 8 ndio umekumbuka kuna sound effect yawa. Mimi ni mwanaume. Nini kitu hata mimi na feel anga free. Na feel vizuri mimi ni bibi yangu. Sasa uko na bibi yako hapo amenyamaza. Sasa unaniamusha saa 8 juu ya sound effect yawa. Sound effect very important in marriage. Hata soma Biblia. Ulikuja hapa for companionship. Hizo ndio ziko kwa companionship. Sasa tumenyamaza during organization. Sasa sitalala juu nilinyamaza. Watu wanatafuta wasichana wadogo huko juu ya hii. Endo watafute, nimechoka. Sasa tumekaa tu. Endo tafute wasichana wadogo wa kutolea sound effect. Kama you are being played. I'm being played. You are being played na nini? You are being played na nini? Uko tu hapo ndende. Ulikuwa nataka niruke. Unaleta morali ya. Unataka niruke ama? What are you doing here? Is it in the first place? What are you doing here? Nyateiwa, mimi sina hizo sound effect. Yo acha hiyo mchezo yako. Nakwambia tu ya ukweli. Na kama huwezi fanya vitu kama hizo, I will add. Nitakuletea nini? Mke mwenza. Yaani unaamka saa 8 kupiga nduru hata wajirani wanashindwa nini mbaya na wewe yawa. Hizo zinaniuma sana. Naonanga tu kwa huku simu kwa site huko tukiwa. Unaona nini kwa site? Unaona vile wasichana wanajua kutoa sauti. Alafu unakuja hapa ni kama ulioa mama. Leta hizo video pia mimi nione nijue kutoa sauti. Mimi sijui kutoa sauti. Saa hii ndo umerealize sina sauti kwa hii nyumba. Nani wa mabwana hapa na wasichana wadogo juu ya hizi vitu ndogo ndogo. Hizo vitu kidogo kidogo unadharau. Mwenye anataka kukuchukua aende na wewe. Nimechoka. Tu hapo make your husband feel alioa. Si ati nini? Ati siku hizo unanizoea aje sasa? Huko tu for no reason. Huko tu. Wacha mtu pia feel mbuzi yake alipeleka anafanyia kazi. Si ati umekaa tu hapo ati Kesho nikipata hii pesa ya kibarua kidogo, niende nitafute nayo zaoni. Uwezi nisifu, ujui jina ya Mungu kwa lugha yenu. Huyu mkama mwenye ameoa hapa, bibi yake anasifu Mungu, anasifu Mungu kila usiku. Haki yangai mwana. Mimi si huyo mkama. Nena ipiu. Bibi yangu amenyamaza. Si wache nilale yawa. Nduru ya sound effect sasa mpaka saa ngapi? Hata utafanya majirani waanze kuniongelelea hapo kama ni kama mimi ni mwanamke. Sound effect kwani wewe unafanya nini yenye sound inafaa itoke ya effect? Kila usiku kile watu wameoa wana improve. Wewe umenyamaza hapa, majirani hapa wataanza kutangaza huyo mwanaume ni kama yuko. Ni kama jaoa, wamenyamazanga tu. Huyu Mluya hapa wanasifu Mungu kwa jina na Endo oe Mluya. Yaani hujui jina ya Mungu kwa Kiswahili. Endo oe Mluya. Mimi sitaita Mungu na ninja. Sinja Mungu huwezi ita na njaa. That is very wrong. Kama unataka nitoe sound effect, leta fish nikule vizuri nishibe. Very important. Kwanza huyo mkamba mwenye nasema unajua wanakula nini usiku?
Ya utaniweka na cabbage. Unaniweka na cabbage. Pia umeolewa kama huyu. Cabbage na ugali kila siku nitoe sound effect. Natoa nguvu ya sound wapi? Wacha kunipigia nduru uwe inalala. Inaniuma sana. Kama inakuuma pia wewe uuma hiyo kitu. Wacha kunipigia nduru. Yaani sitalala je sound effect. Akili yako iko wapi wewe? Wacha kunipigia. A good organization. If you study. Lisha bibi vizuri. Lisha bibi atoe sound. Lisha bibi. In organization. If you study organization, sound effect must be available. Lisha bibi atoe sound. To entertain the incredibility of a wife. Your incredibility of a wife. Sound effect during organization brings more flavor in the marriage. Sinilete mdomo mimi. Wenye sae. Hakuna nyasaye hapo. Badala nini hapo umenyamaza ati sasa wewe ni tough. Why are you tough? Why are you tough on your husband? Why are you tough? Sound effect very important. Unachaka nini? Hizo ni mazale move. Na kama uwezi, I will do the do before the do does. I can't live with that fallacy. Hiyo fala ndogo ndogo hizo. I'm telling you. Nimekuambia leo, that's the last warning. Imekuwa ikinisumbua na nimekuambia. Yaani sound effect. Unataka nitoe sound effect na nimelala na cabbage na ugali. Cabbage inaingia wapi na mapenzi? Njaa, niko na njaa kwa nyumba. Cabbage inaingia wapi na mapenzi? Sound effect very important. Si sound unatoa tu kama umeshiba wakoso. Hizo kesho utaachwa hapa ati bwana ameniacha acha niache hata mimi. Niache hata mimi nipate mtu anilishe vizuri nimechoka. Ulikuja kulishwa hapa ama kwani kazi yako ni? Ulikuja kulishwa. Kazi yako ni kufanya nini? Na mbona ulinioa? Ulinioa ndo unihangaishe na njaa hapa. Did I give birth to you? Did I born you? Na mbona ulinileta hapa? Uoi. Sinilete mdogo. Wacha kuweka blanketi chini. Pesa kidogo napata hata watu tunafanya nao wengine wakilipwa hivi. Ndende mpaka 70 joy. Wewe unajuaje wanaenda 70? Mimi najua niko na bibi, hakuna kitu natafuta nje. Nakuja kupigiwa story, kumbe hakuna. Hiyo pesa mimi nakuhurumia, nitaanza kuenda nayo mahali zingine na utaamini. Sawa. Nimekuambia kama mtu mkubwa. Wachana na mimi. Lan. Wachana na mimi nilale na Lan. Na Lan kwani yako? Una mute kwa nini? Why are you mute? Niko na njaa. Una mute kwa nini? Niko na njaa ndio ma. Effect very important. Nyathiwa, don't float my heart. Hata gani ya kufloat? Don't float my heart, Gisand. Break mpaka ikati. Hiyo yenye imebaki ndio don't float. Yawa. Lala pole pole. Nimekwambia, Lan. Uko kwa Telegram, vitu zenye unaangalia tu ni wazongo. Badala uangalie styles and mimi si kuingia Telegram nitafuta incredibility. Mimi na watch series. Usiongee huko. Yaani mtu hawezi lala sana. Tafu kwa bwana yako aje. Saa 8 usiku nduru. Utafanya majirani hizi ni nyumba za mabati. Majirani wataanza kunisanganya hapa. Hayuko strong. Nyathiwa. Majirani wana make noise. Make na effect very important. Mimi hakuna venye nitatoa sound effect na njaa. Ni enjoy organization na sauti ya jirani. Bwana ni enjoy na sauti ya jirani. Enda wewe huyo jirani. Uoi. Huyo jirani hajapeleka ng'ombe. Si uende tu leo acha kunipigia kelele. Nilale na wewe umeniamsha. Acha kunipigia kelele. Si wewe umeniamsha saa hii saa 8. Usingizi yangu imeenda. Hautanipigia nduru ki sound effect moko. Sound effect manade. Kwani mimi ni ufa nakukalia ufa. Back the sound. Mimi nakukalia ufa mimi. Nate hiyo mdomo yako. Uodwa. Don't float my heart. Mimi venye nafanya hiyo kitu ndio venye najua. Hizo sound effects zako kama unataka kimbia sawa bila joy. Keep it talking. You have a mouth. Keep it talking. You have a mouth to talk. Si wewe ndio umeniamsha. Keep it talking. Mdomo utajipata nje na bagi yako hiyo huru bag ulikuja. Kwani unadhani nikijipata nje mimi wenye wananitafuta hata kwanza ni watu wa Range Rover. Kwani umepotea? Watu wa Range Rover. Ni nini uko na nyuma ya kukaa kwa? Niko na nyuma smart kweli. Round. Maiye. Unadhani mimi na unaweza niangaisha every saa 8 watu wa kwenyu wamekataa uwezi kaa na bibi na amani. Nipigia kelele niende nilale kwa kiti. Saa 8 nduru, make noise, make sound. Mimi nakukalia ufa, ti sound effect. Sound effect gani? Maiye uodwa. Endo lale kwa kiti huko, wache kunipigia nduru.